हाँ जी रणदीप जंडा हॉकी नाइट कैनेडा पंजाबी तो मेरे कोल इत्थे मेरे नाल जी हरप्रीत पंधेर साडे एनालिस्ट ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿਆਣ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡਿਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਣਦੀਪ ਹਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦਾਬ ਨਮਸਕਾਰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਹੈਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਹੀ ਸਟਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਨੇ ਸਟਾਈਲ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ so just for the English viewers as well we're going to be chatting in English and Punjabi so we can get as many people watching this and talking hockey so ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹਾਕੀ ਆਉਣੀ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੁਲਾਈ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਐਲੀਅਟ ਫਰੀਡਮੈਨ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਆ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ how you feel about it feeling ਆ ਵੀਰੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨੇ I think it's great that hockey is going to be back when it is coming back we have a rough idea and I think that just being said alone that hockey is going to come back gives fans and media like us something to look forward to I really like what they've designed with the 24 team format I think it's fair there's probably a couple of teams that are thinking that we got shafted but you can't please every team in this situation at the same time being said there's a couple teams that are on the outside looking in that aren't in like say Buffalo for example they're pretty much a game away just the timing of it didn't work out for them so all in all I think it's a great format and I'm looking forward to it yeah I think that goes for everybody we've had an opportunity to kind of sit on the sidelines for a long time it's good that hockey's going to be back Sian Saab so 24 ਟੀਮਾਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਆਫ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜਿਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦੇਖ ਰਣਦੀਪ ਹੁਣ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਈਦੀ ਆ ਜੋ ਮਰਜੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਸਹਿਮਤ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰਿਕ ਕੇਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉੱਤਮ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗਾ ਆਫੈਂਸਿਵ ਪੱਖੋਂ ਹੱਲੇ ਵੀ NHL ਚ ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਜੋਨਾਥਨ ਟੇਵਸ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲੇ ਉਸ ਟੀਮ ਤੇ ਹੀ ਆ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਬਲੈਕ ਹਾਕਸ ਤੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੈਟਰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 5 ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਸੋ ਗਰਮ ਜੇ ਮਾੜੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ 2-3 ਗੇਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਚ ਸੁੱਤਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੋ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਪਿਟਸਬਰਗ ਪੈਂਗੁਇਨਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਅਪ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਟਸਬਰਗ ਪੈਂਗੁਇਨਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਜੇ ਕੈਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਗੇਮਾਂ ਚ ਗਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 24 ਟੀਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪਲੇ-ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਮ 4 ਟੀਮਾਂ ਹਰੇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਬਾਏ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇ-ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਆ ਪਰ ਸੋ ਥੋੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਲੇ-ਇਨ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਚਅਪ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੋਈ
you know, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਚਅਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਨਿਪੈਗ। ਸੋ ਇਹ ਪਲੇ-ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਵਿਨਿਪੈਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵਿਨਿਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 80s ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਥ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 91-92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੈਸਟ ਆਫ 5 ਹੈਗਾ, ਵੀ 5 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਟੀਮ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਗੇਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟੀਮ ਗਰਮ ਆ ਤੇ ਗਰਮ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪਲੇ-ਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਲੇ-ਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਨੋਟ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ 3 ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਵਿਨਿਪੈਗ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਚੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ। ਕਾਨਰ ਹੈਲਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MVP ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਨਿਪੈਗ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੇ ਵੀ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਗੋਲਚੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲੇਆਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਹੋਣੀ ਆ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜੀ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਆਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰਿਕ ਲਾਈਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡੂ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਪਿਛਲੇ 2 ਜਾਂ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਪਲੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਹਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਘਰੇ। ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ where the other player can get hurt. So it is going to be different, right? It's going to be different. It's going to be brand new, and like I said, we're looking forward to it. Oh, for sure. And Grip, I want to hit you on that same question. Most enjoyable play-in series for you. Harpreet came with Winnipeg, Calgary. You got one too? I do love that series. I mean, they were so close in the regular season. But ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ series ਕੋਈ ਚੁਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 8ਵੀਂ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ series ਹੈਗੀ ਆ। ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ series ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਫੈਂਸਿਵਲੀ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ ਬੜੀ ਤਕੜੀ, ਡਿਫੈਂਸਿਵਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਲੰਬਸ ਬਲੂ ਜੈਕਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਆ, ਕਾਫੀ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਸਟਾਈਲ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤਕੜਾ ਖੇਡੇ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਚਅਪ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਵੇਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਲੰਬਸ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਨਿਪੈਗ ਦੇ। Randip, just jumping in quickly here, keeping on the last 2 questions, and I'll share it in English. I think it's very important that Chicago and Montreal got in. There is a bit of a bias there. These are original 6 teams, huge hockey markets, huge cities. Montreal being in Canada, Chicago being in the States. So, if it was 2 other teams, like say, if it was Arizona or if it was a Florida, if those were the teams squeaking in, we'd be like, why are they kind of doing this? So there is that market advantage coming in.
and they make those series look better. Like Edmonton, it's already going to be, they have their big player, Connor McDavid. People are going to tune in. But you add a Chicago into it, people want to watch that a little bit more. Pittsburgh, they got Crosby. You add Montreal in that play-in, it just adds more to it. You got Letang, who's a Montreal-born player. You got Crosby, who grew up loving the Habs as a kid. And that's going to be a great series. And some of Sidney Crosby's best games have come against the Montreal Canadiens too at the Bell Center as well. I remember the shootout winner and all of that. But you mentioned Edmonton, Chicago there, and to me that one I think is the most entertaining one because you've got two legitimate superstars in that series with Connor McDavid and Patrick Kane, and both of those guys, and Leon Draisaitl, who led the league in scoring this year. I don't want to sell him short, but two guys, especially potentially even three, that can take over a series of 3 or 4 games. Like Patrick Kane, I know he's gotten older, and there's younger and flashier players that have come to the league to a certain extent, but he's still, on his day, a top 3 player in the league. When he's going, it's tough to slow him down. In this series, in a short 5-game series, if I'm Edmonton, I'm a little worried, though, because if you're slow to start, but Patrick Kane and his team is ready to go and they get decent enough goaltending, that's gonna be a really entertaining one, guys, because it's got that like home run hitting power of Patrick Kane. He could change the series. He steals a game or two. It's anybody's guess which direction that's going. I know people in Edmonton might not like that point of view, but it's true. Yeah, you're right. I mean, like I was saying earlier, when you have Patrick Kane and Jonathan Toews still on your team, maybe production-wise, Toews is not what he used to be, but he's still the captain, and he's a good captain of that hockey team. And he's a shutdown guy too, right? He's a shutdown guy. They've won 3 cups. They've got that experience, so you can't count them out. 2 superstars on Edmonton's side, you can definitely say are above Kane and Toews, but it's a team game, and anything can happen in a short 5-game series. The timing of it is all because of the season going on pause, because we got these two teams trending in a different direction, right? Chicago, they won their cups and they're not the team that they were with their 3-cup dynasty. And then we got Edmonton, who was all in likely going to make the playoffs this year. And Chicago, they weren't going to make it. So they make this play on. There's a little bit of a history with the playoffs, even though this is a play-in. Early 90s, we saw Edmonton go through Chicago in the Campbell Conference final to make that final, and we all know they went on to beat Boston in 1990. And then the opposite happened in 91, where Chicago beat Edmonton, if I'm correct, and then they went on to 92. That's when they lost to the Pens in the final. So it's been that long, early 90s still, since these two teams have met in a play-on or a playoff, or whether it's been a best of 5 or a best of 7. Yeah, that would have been Chicago Stadium back in the day. Another matchup I really like, and I know it's not going to get that many headlines just based on the markets that are involved, but to borrow a line from Cholet, Jo dar gaya wo mar gaya. Carolina Hurricanes, in the lead up to all of this, right, when they were voting on the formats, voted against the format based on the fact that they didn't want to play the New York Rangers because they had been swept by the Rangers during the regular season. And their reason was, we don't want to play the Rangers. We know what happened. Vote process through. It didn't matter that they voted against it. Now the New York Rangers know that the Carolina Hurricanes are scared of them. Isn't that the number one rule of competition? You don't show fear. That's why I want to watch that series, because all of a sudden the Rangers, who have Panarin, Henrik Lundqvist, Mika Zibanejad, who's one of the hottest players in the NHL, guess what? They should be coming in a little bit more confident because they know Carolina's scared. I think that's going to be an interesting one. Well, it could be a little bit of reverse psychology here, right? They could be just bluffing them out, like, we're scared, we got them right where we want. Carolina's one of those teams that if anyone's going to do it, it's these guys. They're doing the creative stuff, and they had a good run last year. Nobody expected I sure didn't expect them to make the conference final last year. So there's a good chance that, these guys have picked up some experience from what they went through last year. And I'd give them the edge this series, just knowing that New York wasn't there last year, and New York, well, they all unlikely shouldn't be in this situation, but they are because of this 2014 format. Yeah, I mean, the Rangers were, again, one of those teams who were just barely out of the playoffs, right? They're only a couple of points behind Carolina, but I think this is a big mistake by Carolina. I'm with Randip, like, jo dar gaya, samjho mar gaya. Like, you can't play your cards. Even if you're bluffing, you never know. We don't know if they're bluffing or not, but this is
that motivational material, corkboard, blackboard, ice, or whiteboard material for the Rangers. They're gonna look at this and be like, we are in their head. Let's beat these guys now. And I think that's a huge advantage for the Rangers. I don't know why Carolina would say that. It just makes no sense. If you're going to vote against it, you can use another reason. I like their honesty. I love when hockey players are being very honest, but I thought they might have been too honest for their own good there. So we'll have to see what happens. What we're going to do is, in the coming weeks, as we get ready for the season, we'll start to break down these play-in series in depth as we get closer. But those are kind of the ones we want to watch, immediate reactions to those matchups. So we'll break those down in the coming weeks. I want to get your thoughts on the end of the year, though. We know the Art Ross goes to Leon Draisaitl. We know the Jennings Trophy goes to the goalies in Boston. The Rocket Richard shared between Pasternak and Ovechkin. But there's a couple of awards that have not been figured out yet. So I want to go around the table here just to get our thoughts on who wins what. The Hart Trophy. Normally, the person that gets the Art Ross Trophy gets the Hart. Wait a second here, Randy. Wait a second here. That's not an automatic shoe-in, right? Well, that's my point. Like I said, normally. Yeah, right? Normally. Well, there's that one year that Lemieux got shafted. He had 199, and Gretzky was at not even a close second. I think it was a 40-point difference or something. Yeah. So Lemieux, obviously, most points takes the Art Ross, and he lost the Hart. And he even gave a quote saying, "I don't know what it's going to take for me to win this trophy," right? And but in this situation with Draisaitl, there's no guy that really sticks out that was, that should just Punjabi ਚ ਕਹ ਲੋ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. So ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ competition ਇਹਨਾਂ ਦੀ, I would just give it, to Draisaitl. He's got the Art Ross. Yeah, you got the thing there is you got two superstars, and it's kind of that coin flip situation. So that, I've always been against that, saying, hey, are you the most valuable to your team, not the league? Because remember, Hart Trophy is to your team. So one could argue that, say, hey, you could take out Draisaitl, you still got McDavid. But I truly believe in this season in particular, it was Draisaitl and his performance that got Edmonton to where they are this year. All right. He wasn't. He's not the same player without McDavid either. They tally a bunch of points together. But that being said, I would still give the Hart to Draisaitl this year. And you make a good point there, because this year Leon Draisaitl carried his own line. When McDavid was injured as well, he put up points without Connor McDavid. So there was that growth. Gurp, are you in agreement there with Hart that it's Draisaitl, or are you going in a different direction? No, I'm in agreement. I think it's an easy choice. Draisaitl, he lit it up when McDavid was out, and that's something we never thought he could do. And even running his own line is something he hasn't really been able to do in the past when coaches have tried to split those two up. So ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲੀਓ ਡਰਾਈਸਾਈਟਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਾਮ ਹਾਰਟ ਵਾਲਾ। ਹੋਰ ਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆਰਟੇਮੀ ਪੈਨਰਨ ਜਾਂ ਨੇਥਨ ਮੈਕਕਿਨਨ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਡਰਾਈਸਾਈਟਲ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਾਈਸਾਈਟਲ ਦੀ ਉਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਆਇਲਰਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਕਾਨਰ ਮੈਕਡੇਵਿਡ ਵੀ ਉਸ ਟੀਮ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਲੀਓਨ ਡਰਾਈਸਾਈਟਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਾਰਟ ਟਰੋਫੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੇਥਨ ਮੈਕਕਿਨਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਡਸਕਾਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਰੈਂਟਨਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਲੀਓਨ ਡਰਾਈਸਾਈਟਲ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ MVP ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਟਰੋਫੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੇਥਨ ਮੈਕਕਿਨਨ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਸੀ, ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨਾਜ਼ਮ ਕਾਦਰ ਦੀ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ that's why I would go Nathan MacKinnon, but take your pick, right? Draisaitl's a great pick, McKinnon's a great pick, and to your point, Gerb, Artemi Panarin, I think there was at one point in the season he was accounting for pretty much like 45 to 50 points that the New York Rangers were scoring. Like the amount of goals that he had a hand in were ridiculous. So take your pick.
Yeah, the only knock I would say on Panarin is that, the Rangers were sitting out of the playoffs when the season stopped, whereas with Nathan McKinnon, Colorado was fighting the Blues for the lead, the division lead. So, McKinnon you could definitely make a case for, but I still think, there's a gap between Draisaitl and everybody else this season. Had Connor McDavid played every single game and not been out, then it'd be tough. Then I think it'd be between those two guys, right? Yeah. It goes back to how they're going to award it, right? Are they going to award it the way it's defined? And if it is the way it's defined, I would say McKinnon too, because it's in comparison to the year that Taylor Hall won it. Taylor Hall, most valuable to his team, no doubt that year. Yep. But who was the most valuable in the league? It was Connor McDavid. He put up the most points. And that's a big one, right? That is a big one. But I see it I don't really see the people voting for, or whoever's going to vote, going towards McKinnon. But he's definitely up there, and he would be in my top 3 nominees for the Hart. And the irony is that when Taylor Hall won, who was second place that year? It was Nathan McKinnon. So he might be coming in second place yet again. Okay, so I think the Vezina is a little bit more of a deeper discussion. We can get to that another time because we still have some time. But Colorado fans, Vancouver fans are staring at the Calder Trophy race. Is it going to be Cale Makar? Is it Quinn Hughes? I want to get your thoughts on that first. Harp, do you have a pick, or is it just too close to call? It's too close to call for me. It would be a coin flip, and I wouldn't be surprised if it went either way. Cale Makar, he had the hotter start. He got slowed down by injuries, came back, and he wasn't at the same pace. And if we look at Quinn Hughes, slower start, but there's that trajectory there that he was on a steady level, and I think he was improving. So he had the point lead at that point when the season went on pause. So I would give a very thin edge to maybe Quinn Hughes. All right, Gurp. We talked about this last week as well, Randip, and my opinion hasn't changed. It's still Quinn Hughes. Both these guys are amazing, phenomenal young defensemen. They showed that last year when they played a few games. For Cale, it was in the playoffs. For Quinn, it was in the regular season. But we got a glimpse of what these guys could do last season. And this season, neither of them has disappointed. Obviously, Colorado is a better team than the Canucks have been this year. But Quinn Hughes, I feel like his effect on the Canucks completely has changed the way that team plays. Not just defensively, but completely plays the game of hockey. Just the way he backs quarterbacks, that power play, his puck movement, his skating, his vision, his everything that he does so well. And I think his effect overall on the team has been greater than Cale Makar. Even though you can compare their stats, they're pretty close. Makar was out some games, so he's got less games. But for me, it's Quinn Hughes. Not an easy pick. It's very close. But for me, it's definitely Quinn Hughes. Okay. And Colorado probably make the playoffs without Makar. And if you take Quinn Hughes out of the Canucks lineup, they probably don't. Making it into the playoffs, I don't even know if the Canucks can take the puck out of their zone based on the last couple of years. Zone exits were an issue for that team. And Quinn Hughes completely changed that. But one credit to Cale Makar, too, though. Remember, Colorado gets rid of Tyson Barrie, and this kid just walks into that lineup, and it's like they didn't miss a beat. So, he's changed it in his own way. He basically stepped up for a Tyson Barrie. And you could argue that his development, his growth, they didn't really miss anything of Tyson Barrie, right? So we'll see what happens there. But yeah, there you go. All right, you guys both going Quinn Hughes. I'm already on record to say I'd give it to Quinn Hughes as well. So we're unanimous on that. Want to get your thoughts on a couple of things. We'll loosen it up a little bit. I also want to mention that maybe going forward, we're going to do a mailbag as well. So sending in your questions, hit us up on the comments on YouTube, hit us up on our own social media, and we'll start a mailbag every time we do this every weekend as well. Huge development, guys, this yesterday. So Harpreet Singh had a in conversation with Ron MacLean. It was awesome. Check it out, Sportsnet. You can go to YouTube. You can go to the website to check it out. But at the end of that conversation, Ron MacLean dropped in a reference I never thought I'd hear. Yes, he quoted Sidhu Moosewala. Harp, when you first saw that, what was your reaction? Because Ron's a legend, but I think in the Punjabi community, his name even went up even further if it was possible.
I nearly fell off my chair. And, you know, I had a good laugh just because just had to step back a little bit. And I was just like, I would never think that Ron McLean would be referencing Sidhu Moosewala in any sort of shape, way, or form. And the translation was great. And I've heard a bunch of Sidhu Moosewala songs, so it could be a few different songs because, you know, he references what it is. And I guess it applies to everybody. I mean, you know, it's a motivator. It applies in sports, and it probably applies to Sidhu Moosewala in the singing game or whatever he's trying to talk about. Yeah. So I found it funny in that sense. And yeah, just the whole thing about Sidhu Moosewala, Ron McLean being tied together. And yeah, I'm still digesting it slowly, but I thought it was great. You know, I'm with you though, because I would have, like, I was watching that, and very rarely do you watch everything right to the end, right? Like, if once the interviews are done, you basically turn it off or whatever. For whatever reason, I just kept on watching right to the end, and Ron came with that quote, and I was just like, I had to share it with you guys at that moment as well. So it was just unreal. I think what we could do now is we could Moosewala. There we go. Sidhu Moosewala. Well, when you think of Sidhu Moosewala, you'll think of Ron McLean now going forward. Yeah, it's like, you know, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਤੀੜ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, this and that. I think that was one of the things he was referencing to. And you know, it can be a motivator, right? Let the haters talk and whatever. Just be content in whatever you're doing. And going forward, I think we should start translating English songs. We should just take a, you know, hey, Drake ਨੇ ਆ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ. How about that? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ. Or no, we'll just go Tupac, because, you know, Sidhu Moosewala was a big Tupac fan. He was. So we'll just be in Punjabi like Tupac ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਵੇਂ Tupac ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਦਾਂ ਦੀ. ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ. Me against the world. Me against the world. All right. ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ. ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ. ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ. This is what we want to do. We want to have a hockey conversation, but ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਭੇਜੋ. Twitter, Instagram, YouTube in the comments when we post, you know, when this is ready to go as well. So definitely ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ we'll answer them. I'll answer them. Harpreet. ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਓ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ any last messages before we wrap up? ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ. ਚੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਲ. ਨਹੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, you go. ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਹਲੇ. ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਧਿਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ. ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ. ਹੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੈਨਕੂਵਰ BC 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ. ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਮਾਸਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ. ਤੇ ਹਾਕੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ. ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਹਾਕੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ. ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆਹੀ ਆ ਬਸ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਫਰਸਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ. ਸੋ ਸੇਫਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਾਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ. ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਔਰ ਆ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ. ਆਪਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਣਾ ਮਿੱਤਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿੰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ. ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਆ.
ਜੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਲ ਜੋਰਡਨ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਲਾਸਟ ਡੈਂਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਕੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, until hockey season starts, the key thing is ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਮਾਰੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, and that's what we're going to try to do here too. Every week ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ join in as well. ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ in the meantime. But Harpreet, Gurpreet, just as you said, stay safe, and we'll get through this together. But yes, please watch this on YouTube, watch us on Facebook, hit us up, follow all our social media channels. And this is it for this week. But on behalf of Gurpreet and Harpreet, thank you very much, and we'll see you next week. Take care.